Привет. Тут вышла новая статья в New York Times про Китай. И, в общем, я увидел саму статью и решил, что стоит сделать это краткое видео, чтобы показать, что о чем она. То есть вот она вот так сделана, что начинается вот с таких анимаций и картинок. Вот я перевел ее на русский с помощью Google Translate. И вот начинается она вот так, что на карте в отеле остановилось 3 человека с судимостью в одном и том же отеле на юго-востоке Китая. И автоматизированная система, предназначенная для оповещения полиции, сразу сработало. Человек с историей политического протеста покупает билет на поезд до Пекина. Система может пометить активность как подозрительную и попросить полицию провести расследование. То есть мониторинг, да, такой вот. То есть камеры, женщина с психическим там заболеванием, камера установлена у ее дома, записывает ее движение, чтобы полиция могла ее выследить. То есть, это абсолютная реальность. По всему Китаю полиция покупает технологии, которые используют обширные данные. Я дам ссылку на эту статью в описании к этому видео. Системы, программное обеспечение нацелены на людей, чье поведение и характеристики подозрительные в глазах алгоритма китайских властей. То есть, в общем, вот такая вот статья. Невидимая клетка, как Китай охраняет будущее. Вот и 4.1. В общем, статья очень интересная. Рекомендую почитать, как все это происходит в Китае. Там прикол, картинка, как это реально выглядит. То есть чуваки, вот это полицейские, которые с этими компьютерами подключаются, вот они вечно настраивают миллиарды вот этих камер и так далее. Такая красивая иллюстрация. Значит, вот на русский можно все перевести с Google Translate, там, как это все, Си Цзиньпинь, бла-бла-бла, и так далее, и так далее. И тут дальше идет вот такое видео, они сделали очень интересное. Это я сейчас включу. You are unique. Your eyes cast a warm brown glow. Your voice carries a soft tone. Your nose creases when you smile. But the things that make you unique can also be used to track you. And in China, your appearance, the technology you use, and the sound of your voice are all types of information the Chinese government collects. То есть всю информацию, голос и так далее, все китайское правительство собирает про всех людей. For over a year, the New York Times has analyzed more than 100,000 government bidding documents. 100 тысяч государственных документов. And shared exclusively with us by ChinaFile, a digital magazine published by the Asia Society. In these bidding documents, government agencies from across the country detail what surveillance products and services they need, from phone изображения с камера, equipment used to collect iris scans and DNA samples. Примеры ДНК, вернее, образцы ДНК собирают. And invite companies to bid for project contracts. Это все на экране, все китайские документы, как они собирают с этих камер, там вот со всего вот этого вот собирают данные всех людей и социально их образовывают. Как переходить улицу, как там все делать вообще правильно. Алгоритмы. Let's start with the cameras. The foundation of China's surveillance state. There's a lot of them. Analysts estimate that over half of the world's nearly 1 billion surveillance cameras are in China. These cameras surveil and store the images of all гражданских камер. A bidding document from Fujian province in the country's southeast details the police's plan to improve their facial analysis system. It reveals just how much data their facial recognition cameras are capturing. So much so that they required a database 20 times as large. In this case, the system detects faces from video feeds and stores 2,000 images of those faces every day. Police keep them for 6 months. There are 7,000 video feeds in this Fujian system, so that's 2.5 billion facial images stored at any given time. All those images are for just one province in China. To put that in context, that's 3 times bigger than one of the largest US government facial recognition databases. То есть 2,5 миллиарда это нужно только в Фуджане. Throughout China,
Authorities are Они highly 2,5 strategic about миллиарда where they картинок place в cameras. каждый день Dozens of собирают. documents show that police detail the locations and precise viewing angles for the cameras. Скоро останутся одни For камеры example, больше, there are чем... instructions for a camera's placement on the northwest side of this apartment building in Beijing, and across the street from this kindergarten It's in the Peking. city of Jiaxing. Police don't just watch from the outside either. They want to put cameras inside the lobbies of these hotels, including всех at отелях this franchise полицейские камеры location of стоят American там, hotel brand Days Inn. The которые hotel's front desk социальную manager told the Times активность that the camera does not have для facial искусственного recognition интеллекта capabilities and собирают. is not feeding videos into the police network. One document from the town Все of это в полицейскую Xitao, систему Guangdong Province, отправляется. reveals the philosophy of local officials as they aim for maximum surveillance. They've determined that cameras should go in places where people fulfill their most common needs. The document lists coordinates for camera positions. They match locations where people shop, where they live, where they learn, Где они живут, что они travel. покупают, чему они учатся, To take куда они advantage of all путешествуют. this Все это footage, записывается и police around China обрабатывается. rely on software to analyze and extract more information. State media promotes the software's ability to identify a person's race and ethnicity, the color of their clothes, and whether they're wearing a mask or glasses. Documents show this technology can search a person's image in existing databases for a match. These search results often contain more specific information about the person, like their national ID number, name, sex, and permanent address. While this type of technology is readily available, the documents Все, show кто the ходят по government doesn't улицам, think it's они used одновременно widely. перемещаются с In one, своим номером China's top паспорта, police agency в базе contends данных that the перемещаются analytical capabilities need to be better and фотографии, are там со decentralized. всеми полностью данными. The government is determined to not only fix these consolidation issues, but to branch into new and more invasive surveillance technologies. Крупнейший концлагерь мира. While cameras track you in public, much of your private life is on your phone. Your location, the apps you have, the things you say online. The government is using all of this information to monitor you without you even knowing. Да, все, что у вас в телефоне, государство мониторит, чтобы у вас не было плохих картинок в телефоне, чтобы вы не разговаривали с неправильными людьми. Sometimes the trackers are invisible, hidden within cameras. Others look like Wi-Fi routers. Here's how authorities put this technology to work. Your phone is constantly searching for the strongest available network signals. Some trackers, known as IMSI catchers, Ну, это понятно, imitate это strong что cellular телефон, какие там signals, технологии ignoring your phone's слежения, connection что before за capturing телефоном, its unique естественно, identifying information. Other trackers, like Wi-Fi sniffers, трекеры стоят везде, которые отслеживают все перемещения всех телефонов и идентифицируют их, в общем. Сниферы стоят вот на каждом Wi-Fi, authorities can use them to map out a phone's movements. которые собирают все, что не Let's say you зашифровано post там, something в общем. online that the government finds incendiary. Police can go to social media companies and find out your username, Все phone number, социальные and медиа, your они device ID. They can then look up that device ID to see what the trackers мониторятся have captured. полицией, трекеры и This так way, далее. police can find out Все. where you've been Номер and телефона. Я where the делал ID видео, can что find you. в магазине нельзя These зарегистрироваться, trackers can чтобы also купить exploit там weak security practices носки and might без be able to паспорта, не screen the apps you регистрируют. installed. And those apps can say a lot about you. For example, police from a county in Guangdong bought phone trackers and hope they can use them to detect which phones have a Uyghur to Chinese dictionary app. Users of the app are likely part of the Uyghur ethnic minority, a group that is heavily surveilled and oppressed by the government. In 2019, a New York Times journalist walked around a city in Xinjiang where most Uyghurs live. There, he found 38 Wi-Fi sniffers in just one neighborhood. We traced one of the earliest phone tracker purchases to Shandong province in 2015. 7 years later, according to our analysis, all 31 of mainland China's provinces and regions have them. Phone trackers are powerful tools on their own. But here's what happens when you combine them with other data.
These are internal product presentations we obtained from MEGV, one of China's biggest surveillance contractors. MEGV's technology compiles various types of personal data from mobile devices, cameras, and other sources. MEGV told The Times its aim is to make communities safer and not, quote, about monitoring any particular group or individual. But this product is already being used by authorities and can display a person's movements, clothing, vehicles, mobile device information, and social connections. It shows us the type of dossier that authorities could generate for anyone. Ну, в общем, использует чувак, который делал там программное обеспечение, оно уже используется, которое там идентифицирует одежду, автомобили, ну, там, где-то там в каком-то... The government is actively collecting voice prints, iris scans, and DNA samples Это from типа образцы голоса собираются в полиции. Вот у всех Chinese там, ну, media often promote these efforts, but the documents repeatedly show that police are gathering troves of material from everyday citizens too. Like in the city of Zhongshan, here, a document reveals that police are adding devices to record audio from at least a 300-foot radius around their street cameras. The document outlines their plan to use voice recognition software. Ну, в общем, аудио собирают там со всех и пытаются с камеры это аудио идентифицировать, когда люди по улице ходят. Hope that combining voice recognition systems with facial recognition cameras will help them identify targets faster. But since your voice, much like your appearance, alters over time, our investigation shows Chinese authorities are starting to collect personal identifiers that are less likely to change over time, such as iris patterns. One document reveals that in Xinjiang, where millions of Uyghurs live, a government contractor built a database that can hold iris samples of up to 30 million people, enough to cover Xinjiang's entire population. We discovered this same contractor is now building large iris databases across the rest of the country. Собирают все Documents полностью. show that the И Chinese все government is собирают collecting навсегда, и another type of коллекционируют, везде sensitive постоянно biometric пытаются data from следить, в broad общем. segments of the population. DNA from men. На каждом перекрестке, на Authorities каждом can use столбе. genetic tracing to catalog entire generations of men. So a database built today will be useful far into the future. China says it uses these genetic databases to solve crimes. Criminal investigations around the world also rely on genetic information for this same reason. Y chromosome DNA is passed down from father to son. Given a genetic sample from an unknown male suspect, investigators can compare the man's Y DNA to samples already present in their databases. A match indicates a relationship along paternal lines. Ну, то есть собирают базу данных еще по Y-хромосоме, по X-хромосоме, идентифицируют предков, там, родственников, все это связывают в базах данных, чтобы это была сеть взаимосвязей, там, как социальная сетка базы данных. We identified the earliest effort in Henan province in 2014. Today, male DNA databases exist in at least 25 out of mainland China's 31 provinces and regions. То есть ДНК уже собрали с половины Китая. Ever-expanding campaign is clear. A bidding document from Gansu province points out that as populations and family lineages grow, so too will the value of male DNA collection. In the same document, the police describe their objective. Собирают со всех ДНК, чтобы, ну, Do not miss a single family, надо же знать, кто где был. Do not miss a single man in each family. Каждый человека в каждой деревне и так далее, и так далее. From faces to DNA profiles, iris scans to voice prints, the Chinese government is consolidating То есть vast сетчатка quantities глаз, of unique голос, personal data ДНК, in one там ultimate отпечатки goal. пальцев, само To собой, build a все, comprehensive телефон, profile for все each это в citizen, единую базу и accessible социальное anytime, поведение anywhere, организовывать up and down the таким ranks of the способом. government.
всех This идентифицировать sweeping surveillance effort lays the и groundwork наказать for всех even за more понизить, advanced отнять methods of деньги control. у тех, кто The неправильно documents себя show that ведет, там the на state is even улице, working towards неправильно detecting дорогу potential переходят. threats before they materialize. It is building a future in which mass surveillance supports authoritarian rule, and it's unlikely to stay in China. Вот такое вот видео сняли в Нью-Йорк Таймс. Рекомендую, да, посмотреть, вот на русский перевести. Тут вот такие картинки есть, и очень длинная негде спрям. Ну, вот, в общем, все это объясняется, все, что там было сказано, если... This is Mu-Yi, one of the producers of this video. Our team spent over a year analyzing more than 100,000 government bidding documents to reveal how China's surveillance state is seeking sensitive personal data at an unprecedented scale. We also obtained internal presentations from a security contractor and reviewed police manuals and state propaganda. We'll have more coverage of China's invasive surveillance efforts, including how officials are trying to predict the future to stop threats before they even materialize. You can see our ongoing coverage at the link on the screen. Вот, то есть это такая группа, которая занимается изучением вот этих всех полицейских и так далее, вот этой всей системы китайской. И вот это есть люди, которые анализируют это, и чтобы понять вообще, что они там делают. Я сам первый раз вот сейчас смотрю эту статью, просто решил включить запись. Тут вот такие вот вещи, какой-то еще анимация вот здесь идет. Ну и, в общем... Я вот вам показал, что перевести можно на русский, все прочитать. Звук только что посмотрели. Ну, в принципе, все понятно, как большому. Но вот здесь вот, если кому интересно будет детали и подробности, здесь более чем огромная статья с картинками, вот с этим видео, вот с такими вот. Вот, ну, вот такие пейзажи. Это Пекин. Такая вот статья. Ссылку дам в описании. Самый лучший друг Китай, куда мы стремимся, там, великая держава. Вот, только политику, пожалуйста, вообще никакой политики в этом описании, особенно от тех людей, которые учат других людей политики. Вот эти люди вообще не пишите ничего, пожалуйста. Когда вы говорите, что вы не разбираетесь, а вот я вот разбираюсь, да, вот тут не надо только на этом канале вот этого разбираться тут. Вот, а так, всем хорошего дня, до связи.